muntu amene ubalo wake ndi Mulungu uli bwino. A person whose relationship is in the right standing with God ndi muntu is a person amene amakhala ndi chikhumbokhumbo who develops a desire, chilakolako who has got such a panting chofuna kuchita zinthu to zokondweretsa do Mulungu. things that are pleasant before the presence of God. Muntu A person amene akufa ku moyo wa thupi who is dying physically. timaonera kusafuna chakudya, We acknowledge lack or the disappearance of the hunger of food. munthu akana chakudya The person is refuting to eat. madziwa kuti munthu uyu sali bwino. It's when you recognize a person isn't in good health, umoyo wake wa thupi suli bwino. his physical or the physical health isn't in the right standing. Munthuyo That person sakufuna kuvala, doesn't want to get dressed. angufuna manguthamanga. He just wants to be wandering up and down. timadziwa kuti mutu muzatano. We acknowledge that something has gone bad mentally. Munthu A person sakufuna ngakhale kusamba komwe. doesn't desire to get a bath. timadziwa kuti thupi, umoyo wa thupi suli You bwino. know for sure that mental wellness isn't there. Munthu akudwala, A person has fallen sick, sakulankhula, has stopped speaking. umoyo wa thupi suli bwino. You say wellness of the person isn't there. Chimozimozi In moyo wa the uzimu, same way as spiritual life, munthu amene alibe njala kuti awerenge a Bible person who doesn't have such a desire or hunger ndichite zimene Mulungu akunena mmawu wake. to do what has been defined in the Word of God, moyo wanga or my life siye zoyipa. should stop doing evil things. Ndikhale munthu wopa Mulungu. I should be obedient, respectful unto God. Moyo wanga ndizikhala yankhula ndi Mulungu. My life, I should be communicating with the Father. Ngati munthuyo zimenezo palibepo, If there is a non-availability of those things, timadziwa kuti moyo wa uzimu wa munthuyo we suli bwino. understand the spiritual life of the person isn't in the right order. Nde pa moyo wanu Upon your life, kumbani may you develop a desire kukhala pa ubale wabwino ndi to Mulungu. be in a good relationship with the Father. Mukhumbe kukhala ndi chuma May chamuyaya, you desire to have riches that are eternal, osati chuma chongothera pa dziko. not the riches that have vanity. Mukhumbe kuti mukagona usiku, May you desire that if you sleep in the night, angelo azibwera penepo. the angels should visit you. Malankhula ndi angelo. You should be speaking with angels, Makuwuzani kuti mawa unyamuke 10 koloko, telling you a time when you should leave. mawa ulendo chofuna upite chosapite, Tomorrow, akutchera pena paki kufuna kupanga You chipongwe. shouldn't take up that journey because there is a trap. Kusuka mama uja, And when you're waking up in the morning, vala bwino bwino, you dressed up. mukhumbe kumvesera kwa Mulungu. May you desire to hear from the Father. Ambuye nkukuza kuti And kusapere gali now, moto God mene. telling you never to embark on such a vehicle. Koma china chilichonse chooneka cha thupi chabwino mati breakthrough. But everything that comes to your life which is good, you say double laser. China chilichonse Each and every good thing appeasing to your eyes. kuti ubala ndi Mulungu suli bwino. Because there isn't a good relationship with the Father. God's word are saying very clearly Mukuwerenga Bible when you read your Bible ku Afilipi from the book of Philippians, Afilipi 3 Philippians chapter 3, verse yake ya 20. verse number 20. Mawu Mulungu akunena kuti God's word are saying there koma only, ife ndife nzika za we kumwamba, are heavenly citizens. mukhale nalo ganizo You limene need to have such a thought pamene mukhala pano pa dziko while you're lapansi. living here on earth. Tikuyenera kupita kumwamba chifukwa chani? Why are we supposed to go to heaven? Foti kumwambako Because in heaven, ndiye kwathu kwenikweni. it's our dwelling place and our place to reside. Pamene tili pano pa dziko While we are lapansi, here on earth, Mawu Mulungu amafotokoza bwino God's lomwe word continues
use to explain explicitly 1 Petro 2 from 1 Peter chapter 2 verse yake 11 verse number 11, kunena kuti ndife alendo saying we are only visitors Pano of paziko la pilgrims pansi. here on earth. mwerenga 1 Petro You 2 will read from 1 Peter chapter 2 verse yake ya 11 verse number 11. choncho pozindikira kuti ndife alendo pano pa dziko Only lapansi realizing that we are pilgrims or strangers here on Kwathu earth, ndi kumwamba. and our home is heaven. ndi moyo wanu inuyo Your life, kukhala kwanu kwa tsiku ndi your tsiku stay daily, muchina in chilichonse chimene mumachita whatsoever you are involved in, Mukuyenera you kumaganizira are kwambiri supposed to consider thoroughly zakumwamba. about heavenly matters. Kumwamba ndikokhako Heaven is the only Kumene place tizaona where Mulungu. we will see God maso ndi maso, face to face. tizaona We Atate will see the Father maso ndi maso. face to face. Mu nthawi imene ikazafika When that time arrives, tizaonana ndi we Yehova will see the Father, olenga kumwamba ndi the creator dziko of the heavens and the earth, maso ndi maso. face to face. ndiye mukhoza kuona You chifukwa can recognize the chimene reason niyo moyo wanu that prompts your life, mukuyenera kumaganizira za kumwamba, why you should be thinking about Chifukwa ndi heaven, kumwamba kokha. because it's only heaven kumene tizaona where Yehova, we will see the Father, tizaona we Yawe will see Yahweh maso ndi maso. face to face. mukuyenera You kumaganizira za are kumwamba supposed to be considering about Chifukwa heaven, kumwamba because in heaven ndi kumene kuli moyo it's where wosatha, there is eternal life. moyo wosatha opanda Eternal kuvutika life without any other struggle. uli kumwamba. It is only found in Ndiye mukhoza kuona heaven. chabwino You chimenechi. can appreciate such a good Chopangisano moyo thing wanu. which prompts your life kumaganizira za to be kumwamba considering about heaven. pano pa dziko lapansi. Here on earth, moyo wake si wamuyaya, its life is not eternal in moyo wake either way. uli ndi mathero, Its life has got an expiry date, koma ufumu wa but kumwamba heavenly kingdom, uli wamuyaya, it is eternal. uli wamuyaya opanda It mavuto, is eternal without encountering challenges. kulibe kuvutika There kumwamba. are no challenges or struggles in Ndiye mukhoza heaven. kuona sopa You can appreciate thereof kuti zabwino zimene that mumaziona pano pa the dziko good lapansi things you see here on earth, simungazifanizire you ndi can't kumwamba. compare them with heaven. Moyo wamuyaya, Eternal life, moyo wopanda mavuto, the life without challenges, ndi chimene Mulungu it akulankhula kwa ife is lero. what God is communicating unto us Kuti tonight. mtima wanu uganizire za That your kumwamba. heart is supposed to consider about Kumwamba. God. In heaven, kulibeko imfa iya, there is no death, kawano pa dziko but lapansi here on earth, pali imfa ndithu, there is death indeed. koma kumwamba But in heaven, kulibeko imfa, there is no death at all. kufika kumwamba Upon arriving in heaven, imfa isakhala kuti yagonjesera death pathunthu, will be conquered totally. imfa sizalamuliranso moyo wanu. Death won't have dominion over our lives. Kumwamba In heaven, kulibeko kulira, there is no crying. kumwamba In heaven, kuli chimwemwe chokha